আসসালামু আলাইকুম এবং গুড মর্নিং বাংলাদেশ আর হ্যালো ওয়ার্ল্ড। আহ, আজকে আমরা আবার নিয়ে আসলাম আমাদের টেক টক ফ্রম স্কুলে। তো আমরা কন্টিনিউ করছি আমাদের এইচটিএমএল কোডিং। আজকে আমরা কোডিং করব যেটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে দুইটা জিনিস, দুইটা ট্যাগ দেখাবো। একটা হচ্ছে এলআই ট্যাগ আর একটা হচ্ছে আমাদের টেবল দেখাবো। হ্যাঁ, hands on here first, I'll show you. So এলআই ট্যাগের মাধ্যমে আমরা লিস্ট দেখাই, ঠিক আছে? সো আমরা আহ, কোনো কিছু যদি লিস্ট আকারে দেখাইতে চাই, তাহলে আমাদের এই এলআই ট্যাগটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? সো এখন এই লিস্ট ট্যাগটাতে আমরা দুই ভাবে লিস্ট করতে পারি। একটা হলো ওএল, যেটাকে বলে অর্ডারড লিস্ট, আর একটা হচ্ছে আমাদের ইউএল, যেটা হচ্ছে আনঅর্ডারড লিস্ট, ঠিক আছে? সো ইউএল সেটা হচ্ছে আনঅর্ডারড লিস্ট। সে ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি অর্ডারড লিস্ট করি, তাহলে লিস্টটা দেখা যাবে এভাবে 1 2 দিয়ে। সো ধরো আমরা তিনটা ফ্রুটস আমরা লিস্ট করতে চাচ্ছি: স্ট্রবেরি, দেন লেটস সে ম্যাঙ্গো, avocado. Actually, I don't know avocado is a fruit or anyway, so I'll just avocado. Yeah, I think so. So যদি আমরা এটা অর্ডারড লিস্ট করি, সেই ক্ষেত্রে লিস্টটা দেখা যাবে 1 2 3 দিয়ে। যদি আমরা এটা আনঅর্ডারড লিস্ট করি, সো ইউএল ট্যাগে যদি থাকে, তাহলে এটা দেখা যাবে বুলেট আকারে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অর্ডারড এন্ড আনঅর্ডারড লিস্টের ডিফারেন্সটা, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে, ফার্স্টে ইউ আর গোয়িং টু পুট, সে ফর এক্সাম্পল আমরা অর্ডারড লিস্ট করছি, সো উই উইল হ্যাভ দিস tag, right? OL. Within this tag, we are going to list whatever we want to do. So we'll do li, say strawberry, and then we'll do li, that's mango, and then so we go like this, right? What this will be li. So that's li. Okay, and then strawberry, mango, and here seems like we'll get avocado. Okay, so we have OL tag, and then within this OL we are listing three items, and when we are done, then on the output it will show number 1 strawberry, number 2 mango, number 3 avocado. That's going to be the output. Now if we just change this to UL, which is unordered list, then the output will show bullet. So there will be bullets. All right. So
Now, one other thing what we also can do, we can make, like combined ordered and unordered list. How do we do that? Say for example, um, you want to make this. Say for example, you have this list that morning, then you have afternoon, and then you have evening. All right. So, but say you're gonna have some other things here, like you'll have morning, you do wash or brush, and then you do, sorry, breakfast, breakfast and brush. And so you see there is another sub list here, and that is uh, unordered list, right? Because this has bullet. So how do we do that? In that case, we are going to start with the main one, right? So we'll do the ordered list, say for example, and we will have all this link on ordered list. So there will be, you know, um, link of, oops, link of morning, sorry, list of morning. All right. So within the list of morning, definitely we need to have that. I'll just do first this. Let me put it here, and then we'll have two more, and then we are going to close it with that, right? With the ordered list. So this is going to be an ordered list, so it will show evening. All right, so you got the idea. So this is going to be our ordered list, so it will be 1 2 3, and then here we need to have unordered list of for the morning. So here what we do, we're going to put our list of, say, brush, and sorry, we don't need this, we need li, because it's a list, and then we'll have, say we have another li, and that's breakfast. Okay, so what is gonna happen in that case? And we are going to have to close this URL. So see here, we have ordered list here, main, and then we have three
list: morning, afternoon, and evening, right? Morning, afternoon, and evening. And then within this, we are going to have that unordered list, and we have brush and breakfast. So this will be like this here: morning, afternoon, evening. This three is going to be our main, and then okay. So now let's go to this document which we did in HTML. So we have this list which is a li tag. List can be ordered or unordered. Ordered uses ol tag, unordered uses ul tag, right? Ordered list contents are listed with 1, 2, 3. I just showed you. An unordered list will be with the bullets. Okay, so let's see this. We have first I showed you that we are doing an ordered list: morning, afternoon, evening. All right, so this is an ordered list and this is an unordered list. Okay, and then when we combine we can do like this. So this is a list, right? And we have ordered list first. The whole list mainly is a ordered list, and within that ordered list we have morning, we have afternoon, and we have evening. ঠিক আছে, এই তিনটা আমাদের আছে এখানে। এবং এরপর আমরা মর্নিং এর ভিতরে আমরা কিছু লিস্ট আইটেম দিচ্ছি যেগুলি আনঅর্ডার্ড। সো এইটা হচ্ছে একটা সাবলিস্ট মর্নিং এর আন্ডারে। আফটারনুনেও সেম, আমরা একটা সাবলিস্ট দিচ্ছি যেগুলি হচ্ছে আনঅর্ডার্ড। ইভিনিং এ আমরা আরেকটু কমপ্লিকেটেড মনে হয় করার চেষ্টা করছি এখানে। সো ফার্স্ট আমাদের আছে হচ্ছে আনঅর্ডার্ড লিস্টের এই দুইটা, ঠিক আছে? এর ভিতরে আরেকটা সাব আইটেম আমরা করছি যেটা অর্ডার্ড লিস্ট অলসো। ওকে, সো অর্ডার্ড, তারপরে আনঅর্ডার্ড, আনঅর্ডার্ডের আবার সেকেন্ড আইটেমটা আমরা আবার অর্ডার্ড করছি। সো এখানে চারটা লিস্ট আছে। সো এই কয়েকটা হবে আনঅর্ডার্ড, and then this is the item for আমাদের আনঅর্ডার্ড লিস্টের, যেটা আমাদের একদম মেইন অর্ডার্ড লিস্টের আন্ডারে আছে, রাইট? সো এরকম ভাবে আমরা অনেক ধরনের ইউনো অ্যাজ পার ডিজাইন, তোমাকে ইউজার যেভাবে ডিজাইন দিয়ে দিল লিস্টের সেই হিসাবে তোমার লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এইচটিএমএল এ। সো লেটস ফার্স্ট সি the output first. দেখি আউটপুটটা কেমন দেখা যাচ্ছে। সো লেটস গো টু, এন্ড আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে okay, no, not this one, not this one. 1 2 3, this is my unordered list। 1 2 3 না, এখানে বুলেট আসলো, রাইট? এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের কম্বিনেশন। কম্বিনেশনে প্রথমে আমাদের আসছে হচ্ছে অর্ডার্ড লিস্ট, এই তিনটা, রাইট? এন্ড তোমার
তোমরা দেখলে যে অর্ডার লিস্টের ভিতরে তিনটা আইটেম আহ, প্রত্যেকটা তিনটা সাব আইটেম আছে প্রত্যেকটা আইটেমের ভিতরে, যেগুলো হচ্ছে আনঅর্ডার্ড। সো দিস ইজ 1 2 and here is 3. নাও নাম্বার 3 অর্ডার্ড লিস্টের ভিতরে যেই নাম্বার 2 সাব আইটেমটা আছে যেটা আনঅর্ডার্ড, ওখানে আমরা আবার তিনটা অর্ডার্ড লিস্ট করেছি। সো এইখানে আমরা আবার ইউজ করলাম কোনটা, ও এল, এই তিনটার জন্য। সো এখানে ইউজ করলাম, প্রথমে শুরু হলো ও এল দিয়ে অর্ডার্ড লিস্ট, এখানে দিলাম ও ইউএল ইউএল ইউএল, আর এখানে এটার আন্ডারে এসে আমরা আবার ও এল দিলাম এবং লিস্টগুলি করলাম আর কি। সো দিস ইজ হাউ দ্য আউটপুট লুকস, আমরা দেখলাম। অলরাইট, it's very important because actually এটা অনেক বেশি, you know, হয়তো ইউজাররা তোমাকে অনেক বেশি এটা to do list, web listing or something like this. Now, um, like গত ক্লাসে যেটা ছিল তার ভিতরে কয়েকটা জিনিস যেটা আমরা ওই আম, করেছিলাম, যেমন স্ক্র্যাচ করেছিলাম, ওগুলি খুব কম দেখা যাবে হয়তো, বাট দিস উইল কাম মোর অফটেন। সো নেক্সট আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের টেবল, ওয়েব টেবল। সো ওয়েব টেবলটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক basically like even when you are working as a automation engineer, which we'll talk about way later about the software testing and stuff like this. So there, excuse me, software automation engineers, সেই সব ক্ষেত্রে তোমাদের HTML টেবল সম্পর্কে খুব ডিপ আইডিয়া থাকতে হবে যাতে ইউ ক্যান ডু দ্য অটোমেশন। অ্যান্ড ইটস ওকে যদি তোমরা এই কনসেপ্ট একদম নাই জানো, বিকজ উইল ডাউন দ্য রোড will do that. That's a huge area. There is only informal um, development in all the big companies. Well, big, small, in USA it is almost a rule or regulation in the software development. There will be two prongs. এক সাইডে থাকবে হলো ডেভেলপাররা তো ডেভেলপ করে, কোড করে, আরেকটা সাইডে অথবা টিম থাকবে যেটা হচ্ছে তারা টেস্ট করে, and testing is a huge thing, and it's almost a mandatory thing for all the companies. um, so in that case, software test engineering is a complete, you know, check and balance for development, and this is mandatory in the companies in USA. So সেই ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম আর কি যে but will this is a huge, it's as big as the developments. So that's a completely different, thing we are going to learn later uh, when we start. So anyway, so right now we are going to talk about table. So table করার আগে let's first, look at the table in reality. আউটপুটের ক্ষেত্রে টেবলটা কেমন, রাইট? টেবলটা ধরো it's going to be like this, right? Any table. So টেবলে কি থাকে? টেবলে দুইটা জিনিস থাকে। Let's actually delete this.
So if we understand the table, then HTML কোড বোঝা খুব সহজ হবে। So একটা টেবল হলো রো and column, right? Row and columns, এটার combination. Combination three rows and three columns, right? So these are going to be, this is a row, row number one, this is row number two, and this is row number three, right? Horizontal. And then three columns. So we'll have column one, column two, and column three. Okay, so now that means like this is our table, because there will be like three column, right? And we will have three rows, three column and three rows. Okay, now this writing here, those are basically our table header here, right? এখানে হয়তো তুমি দিলা যে name, dob, something like this. So those are header. Now we just saw the combination of column and rows is a table. Now আমরা এখন শিখব হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ট্যাগ গুলি HTML এর টেবলের ক্ষেত্রে কি কি আছে। ওকে, সো বেসিক্যালি ওইটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে এটা সহজ হয়ে যাবে। সো ফার্স্ট অফ অল টেবল ট্যাগের আন্ডারে থাকতে হবে, হ্যাঁ। ওকে, সো গেল টেবল ট্যাগ, এন্ড দেন আমাদের আরেকটা ট্যাগ থাকবে হচ্ছে TABLE, এর ভিতরে আমাদের থাকবে হচ্ছে টি বডি। টি বডি মানে হচ্ছে টেবলের বডি, রাইট? অলরাইট, আর কি কি থাকবে? থাকবে হচ্ছে টি হেড। ওকে, যেটা হচ্ছে টেবল হেডার যেটা দেখালাম। তার আগে আরেকটা আসছে টেবল রো, TR, T head. So say for example we want to get a table with three row. Okay, so first row will be, let's say four rows, but the first row will be just the table header. So we'll do like this. Okay, now this is going to be a layout of our table header, and then we are going to have some data here. So name, and then I showed like date of birth, DOB, and then we have another is say ID. Okay, so that's our rows for um,
actually those in this row we have these three data, and those will show in the column. And then we have another tag which we will use as TD. TD basically is the data or cell. Okay, cell. Now this is basically a column, shows a column TD. So here if we go for the next TR and TR, all right, just hang in there because when you see the main document with this, it's going to be clear. Okay, so with this, now you have TD, which is on the second row. You have the data on this first column, and you have this, say you have these three data in three cell, and those will be on your columns. All right, just that's a rough scenario so that to you get to just know how table works. Now we are going to show the HTML code for table, which basically I just typed everything, but now we'll show the code all together so it makes more sense, right? So let's say this, you have a table starting with, and then you are styling border 3 pixel solid black, something like this. So basically, as we said, we can do styling with the HTML, but mostly we'll do styling with the CSS when we learn it. And then within this table, first we have T body, right? And within this T body, we have all the rows, TR, table rows, row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, and so on, right? And then first row we are using for making two table header. That's why our first column will be th, this table header, right? Open close. So this is our row, first row, and then we have two columns which has two data, right, in the cells. So we'll show all these things. And then second one, this is another row, and we have TD, table data. Here we have this link data. It can be anything, it can be ABC or link or something like this. So here we see column 1 has this data and column 2 has this data within the second row. On the third row we have column 1 and column 2. So this 2 data goes to row 2, row 3. Row 3 you have this one for the column 1 and this one for the column 2. So with all these things you are going to have
a table body. Following table body, there will be table rows. Inside the row, there will be data. Okay, let's now see and understand the. So let's see the output here. Okay, here we have, this is just a header. This has nothing to do with the table now. So the whole table is here. Okay, the whole table is here. So this entire thing will be within the table tag. And then this is our, how many rows we have? One, two, three, 4 rows. So this is our first row, and first row tr will have 2 columns, but those are table headers. So we put th, right? Th and th. This is th and this is th. Two table headers, right? And this is within tr, which is table row I just showed. And then this is tr. Within this tr we have this td, this td. Okay, look. Okay, we have tr and th, right? Th. Here is 3, but here we are doing here 2. So we have 2 table headers. And then again, this row, this row. For this row, we have 2d, sorry, 2td. So first td, second td. 2 columns and those are cells, right? Those are cells also. We call these cells in the table. And this is a column, and within this column this is a cell. So td is the cell where you have the data, td. And this is third row, third tier, and on this tier we have td and td. All right, that's how table works. um, the better way to handle things with any coding or anything actually is to do. So you guys have this video, and you will have the document and codes and stuff like this, and then you take up on a project yourself. Like first you can draw a table, and you can you know pretend that this is given from your user, and then you try to code that with HTML, and you can match with your output and your design which you made before you started doing the HTML coding, and you can see if it is matching. If not, where it is, two things are matched. That's how you learn. This is the way you learn. There is no other way. You definitely have to practice and stuff like this. And then same goes with the list also. You give yourself an assignment, in a sense, like you do a design of a list,
make first a simple one and then, you know, do the complicated one later. So when you do, you have the video, you have the coding, and you follow things and then do several times in different difficulties, right? So once you do several times on list, and also after that you follow the table and stuff like this, then you will get good at it. Okay, thank you very much. আজকে এই পর্যন্তই। আম, তোমাদের যে কোনো ধরনের কোশ্চেন এবং কোয়েরি থাকলে এগেইন তোমরা এটা স্কুলে অ্যাপের মাধ্যমে, আমাদের যেই স্কুলে ট্যাগ গ্রুপস আছে, ওই গ্রুপে গিয়ে তোমরা কোশ্চেন এবং কোয়েরি করতে পারো। তোমরা যদি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিতে চাও সেটাও ওখানে সাবমিট করতে পারো, কোনো কিছু যদি আমার কাছে সাবমিট করতে চাও। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের এই ভিডিওস এবং আমাদের লাইক ডকুমেন্টস, এগুলি ওই গ্রুপের আন্ডারে, আমাদের যে টেক গ্রুপটা আছে স্কুলেতে, ওখানে থাকবে। ফেসবুকেও আমি রাখি, বাট দ্য প্রবলেম ইজ লাইক আমাদের স্কুলেতে এটার জন্য স্পেসিফিক অ্যান্ড ডেজিগনেটেড গ্রুপ আছে, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আমার ওটা দেখা খুব সহজ হয়, বিকজ দ্যাটস ইন ওয়ান প্লেস, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমাদের জন্য সহজ হবে কমিউনিকেট করা, বিকজ you can see everything in that specific group. However, ফেসবুকে দিলে আমার জন্য um, যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমি যদি দেখতে চাই ওই সময় হয়তো it will scroll down somewhere, I don't even see it and stuff like this. So you can, you know, welcome to do both way, but I would prefer, uh, in school, because just because of convenience, and that's why school is, because ওখানে আমরা সব স্টুডেন্টদের জন্য এটা করা হয়েছে। So there is a special grouping and stuff like this. Anyway, আমাদের অ্যাপটা তো আছে প্লে স্টোরে, ওটা ফ্রি। So go to the Play Store, get it installed, and take it to the next level. It's for you. Thank you. Assalamu alaikum. Have a wonderful day.